أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من رسالة أميركا. معي أنا هدي العويس من واشنطن على قناة عدن المستقلة. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن تقرير نشره معهد دراسات الشرق الأوسط الأمريكي تحدث عن أهمية الحوار السياسي بين مختلف المكونات في الجنوب. وفي حلقة اليوم أيضاً نلتقي السفير الأمريكي السابق إلى اليمن السيد جارالد فرنستاين، والذي تحدث معنا عن أهم التطورات في قضية الجنوب، عن اتفاق الرياض، وعن الجهود الأمريكية للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب في اليمن. فابقوا معنا. تزامناً مع اجتماعات مؤتمر الحوار الوطني الجنوبي، نشر معهد دراسات الشرق الأوسط الأمريكي مقال تحدث عن أهمية توحيد الصف الجنوبي. اعتبر المقال وحدة الصف بين الأطراف الجنوبية حاجة ماسة ستحل الكثير من المشكلات في الجنوب، بما في ذلك منع الجنوب من الانزلاق نحو العنف والتطرف والكوارث الإنسانية. واعتبر المقال اتفاق رياض حدث محوري بالنسبة لقضية الجنوب، وكذلك الصراع في اليمن، وذلك لأن الاتفاق عامل المجلس الانتقالي الجنوبي كحكومة موازية ومساوية للحكومة الشرعية لليمن. وعلى الرغم من تصاعد التوترات التي تمنع تطبيق اتفاق رياض كما يجب، فإن تطبيق هذا الاتفاق برأي كاتب المقال من شأنه إطلاق عملية سياسية حقيقية قادرة على تحقيق الانتقال السياسي الذي فشل باستمرار. فاتفاق الرياض يضع المجلس الانتقالي الجنوبي كلاعب ومفاوض أساسي ليس فقط على حقوق الشعب في الجنوب، ولكن على شكل التسوية النهائية مع الحوثي. المقال يرى أن تحقيق الوحدة في اليمن أي بين الشمال والجنوب بات أمرا مستحيلا، ولكن توحيد مختلف القوى الجنوبية لا يزال أمر ممكن عبر حوار صريح وشفاف حول الاحتياجات الفورية للسكان في مختلف مناطق الجنوب. أما من انعدام ثقة الجنوب بالشمال، من الصعب أن تعود الوحدة بحسب رأي المقال. فالتوترات تعود إلى السبعينات والثمانينات، حيث يحمل الشعب الجنوبي في ذاكرته الكثير من المظالم والذكريات المؤلمة، كما أن مظالم الجنوب تراكمت وازدادت مع الحرب الأخيرة، خاصة بعد هجوم الحوثي عام 2015 على عدن وبقية المناطق في الجنوب. ما زاد من هذه المظالم هي الإهمال الذي تعرضت له مناطق الجنوب من قبل الحكومة الشرعية. مقال ميدل إيست انستيتيوت يرى أن التعامل مع قضية الجنوب فوراً وحل مخاوف الجنوبيين يجب أن يكون الآن وفوراً ودون تأجيل، وهو جزء لا يتجزأ من خطة السلام الشاملة التي ممكن أن يتم التوصل لها في اليمن. يعني مقال ميدل إيست انستيتيوت يرى أن المجلس الانتقالي الجنوبي بما يملكه من قوة عسكرية على الأرض وقدرة على التأثير في الجنوب هو أقدر حتى من الحكومة الشرعية على فرض شروطه في التسوية النهائية مع الحوثي. ولذلك المقال يشجع بشكل كبير على توحيد الصف في الجنوب وتقوية الجبهة الجنوبية وتدعيمها سياسياً وعسكرياً لكي تكون عامل فاعل ومؤثر في الحوار والتسوية النهائية مع الحوثي، لأن الحكومة الشرعية لا تمتلك ما يكفي من القوة على الأرض لتفرض شروطها على الحوثي. والآن ننتقل إلى ضيفنا السيد جارالد فرنستاين، وهو السفير الأمريكي السابق إلى اليمن. أرحب بك سعادة السفير، وشكرا لتواجدك اليوم في حلقتنا من رسالة أميركا. سعادة السفير، كيف تقرأ كل هذا التصعيد من قبل الحوثي؟ التصعيد اليوم من قبل الحوثي ليس فقط في مأرب، هناك اليوم تصعيد واستهدافات أيضا للجنوب. لماذا الآن حين أبدى المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية رغبة حقيقية في وقف الحرب في اليمن؟ Well, the Houthi response to the new efforts to resolve the conflict, the appointment of a new special envoy by the UN, the appointment of a special envoy for the US, Tim Lenderking, President Biden's speech in February in which he talked about energizing US support for a diplomatic resolution of the conflict. We've seen efforts by Saudi Arabia also to promote the idea of a ceasefire, a comprehensive ceasefire. The efforts of Martin Griffiths before his transition to a new position at the UN that basically offered the Houthis almost everything that they had demanded
reopening the airport, dropping the blockade on Hodeidah, a number of other measures. Despite all of these things, all we've seen from the Houthis for the last 6 months is a continuation of the conflict in Marib and elsewhere in the country, and clearly no interest on their part in ending this pointless war and returning to a political process. And we're just seeing the continuation of that. هل نتوقع حلول على يد المبعوث الأممي الجديد والجهود الأمريكية أيضاً الجديدة والمختلفة عن جهود الإدارة السابقة؟ هل يأتي كل هذا بوقف للحرب في اليمن؟ وهل المشكلة أصلاً في الوجوه المسؤولة عن الملف في اليمن أم في الخطط المطروحة؟ Well, I think that the plan itself is a good one. It's a basic starting point, and I think that I think that we need to give credit to Martin Griffiths for all of the work that he did over these past several years. Hans Grunberg, the new UN Special Envoy, certainly knows the situation. He had served as the EU Special Envoy prior to this. And so he's coming in with a good understanding, and that's a positive thing. But I have also taken the position that the UN needs to adjust its strategy and to do more to bring more voices from Yemenis on the ground into the process so that we have a better understanding and broader support for these initiatives. I think we need to break out of the mold of just concentrating on the Hadi government and the Houthis, and we need to talk to more Yemenis and get their engagement and participation. لا يزال حتى اليوم التركيز في الحل الأممي والاجتماعات التي يجريها المبعوث الأممي على محاولة التقريب بين الحوثي والحكومة الشرعية، في وقت يتحدث فيه كل مراقبين للشأن اليمني عن أهمية إشراك المزيد من القوى السياسية لكي يكون هناك فعلاً حل لليمن ووقف لهذه الحرب. ما أهمية إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم وهو لاعب أساسي في الجنوب في المحادثات الأممية؟ Well, we do believe that we have to do more, as you suggested, and as I believe, we have to do more to expand the number of Yemenis who are participating in the talks, who can bring fresh ideas to the table. We have seen a number of local initiatives being promoted by Yemenis working in their own areas, whether we're talking about Taz or elsewhere, to try to end local conflicts and to make advances in things like local ceasefires, release of prisoners, detainees, and so we need to get more of that fresh thinking into the process and break this stalemate. اليوم مختلف الأطراف، مختلف اللاعبين، الحوثي، الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي أيضاً ينظرون من حولهم مختلف الصراعات اليوم الجارية في المنطقة. جرت التسويات فيها وقال الكلمة الأخيرة فيها المنتصر عسكرياً والأقوى عسكرياً، وأجبر المجتمع الدولي على التحدث والتفاوض معه. هذا ما جرى في سوريا حين فاز تقريباً عسكرياً نظام الأسد وحلفائه. هذا ما جرى في أفغانستان وشهدناه اليوم ونشهده من تعامل المجتمع الدولي مع طالبان واعترافهم بالأمر الواقع. ما الذي سيجعل الأطراف في اليمن تقتنع باللجوء إلى طاولة المفاوضات والسبل السياسية وليس الحرب وليس السعي نحو الانتصار العسكري إذا كان العالم يعترف بمنطق القوة؟ Well, I think, I'm not sure that either Syria or Afghanistan is really a very good model for Yemen to be looking at. The fact of the matter is that in Syria, the situation on the ground is stalemated. Assad has not won, and you still have
a sizable portion, 25 or 30% of Syrians who are either internally displaced or refugees. So that's not a good model. And in Afghanistan, I think it's far too early to suggest that the Taliban are firmly in control, or that they're going to be able to move forward. So these aren't good examples for Yemen to be looking at. And I would say the same thing is true in Yemen, where the conflict has been stalemated really for the last 5 years or more. And no side has been able to demonstrate that it has the capacity to control its area. All areas in Yemen are in conflict. And so I think that it's in everyone's interest. And most importantly, I think it's in the interests of the broad majority of Yemenis who are neither with one side nor the other to negotiate and to bring all of these issues back into a political process that would allow for a resolution of the conflict that would reflect all of the interests and all of the viewpoints of the Yemeni people. نعم، ولكن ألا يبدو المشهد في اليمن محكوم بشعور الحوثي بأنه ينتصر وأنه لم يهزم رغم ضغوطات إدارة ترامب ورغم الدعاية بأن هناك حرب واسعة تشن ضد الحوثي؟ كيف يعني بإمكان القائمين على التسوية السياسية للملف اليمني إقناع الحوثي بعدم التمسك بهذا الشعور بأن القوة العسكرية ستجعله في النهاية المنتصر والرابح الأكبر سياسياً؟ Well, they haven't taken Marib, and it's not clear. I think that the obstacles to their taking Marib are pretty significant. So again, I think that regardless of what the Houthis might say publicly, the reality is that the situation on the ground is in stalemate, and that the Houthis are not going to be able to win a military victory, and therefore their interest is and should be trying to achieve some role, some voice in Yemeni affairs going forward through a political process, not through the continuation of this military conflict. نعم، هنا أريد أن أسأل عن اتفاق الرياض وتحديداً الموقف السعودي من اتفاق الرياض. دائماً مختلف الأطراف تتحدث عن موقف خلف المواقف المعلنة، خلف المواقف الواضحة والصريحة، سواء موقف باتجاه التشدد بشكل أكبر مع الانتقال الجنوبي أو موقف أصلاً متفهم لموقف الانتقال الجنوبي ورغبات وطموحات الشعب في الجنوب. ما هو برأيك الموقف الحقيقي للمملكة العربية السعودية، وأنت خلال أدائك لمهامك في منصبك التقيت مع عدد من المسؤولين في الدول العربية، في دول الخليج؟ ما هي المواقف تجاه الوضع في الجنوب واتفاق الرياض اليوم الذي يحكم تقريبا هذا الملف؟ Well, I hope that again, we do have the Riyadh agreement. There is an agreement in principle between the Houthi government and the Southern Transition Council for sharing power in the south. That's a positive thing. I know that there have been obstacles for full implementation of that. We'd certainly like to see that go forward, and hopefully the southern Yemenis will again be full participants in a political process. And we should keep in mind that the Southern Transition Council does not speak for all Southerners. There are other organizations in the south. There are other groups of Yemenis who don't agree with the STC, who don't follow the STC line. But I do think, going back to where we were in 2011, 2012, the idea was developing a political process that would give the Yemenis in the south a full voice and an opportunity to achieve their aspirations, their goals, through participation in a political process. And that should still be the way forward that we want to achieve.
I think that the Saudis have been very clear, really since the beginning of this year. But I would say even going back a number of years, when I was still in the U.S. government and met with Saudi officials as far back as 2016, it was clear that the Saudis were looking for a way to resolve the situation in Yemen and to again support the political process. I think since the beginning of this year, we've seen new efforts on the part of the Saudis to support the UN negotiations and to put some of their own ideas on the table that hopefully would support that UN process and achieve a ceasefire and take other steps that would help improve the prospects for a political resolution. So at this point, I think that the Saudis are playing a positive role in trying to find a peaceful way out of this conflict. نعم، نسمع أيضاً أنباء عن نية حكومة الرئيس هادي تقديم شكلها للعالم بشكل جديد، ربما عن طريق هيئة رئاسية للحكم يتقاسم فيها عدة أطراف، عدة وجوه رئاسة اليمن. ما رأيك بهذا الطرح؟ وهل بإمكان هذه الحكومة أن تكون فعلاً فاعلة، أن تكون قادرة على تغيير أي شيء في هذه الحرب المعقدة والتي لم تتوقف حتى الآن، إذا بقيت الحكومة متمسكة بشكلها الحالي ومواقفها الحالية؟ Well, I think how the Hadi government moves forward. I think it's good for the government to be taking steps to be more inclusive, to be more representative of the broad majority of Yemenis. So that would be a positive step. I think that still in terms of the international community, the Hadi government is still the legitimate government of Yemen and still has to have a seat at the table in order to get to a political resolution. And I hope that the political way out of the conflict would be something that would give Yemenis an opportunity to form a new transition process that would allow for a completion of political dialogue, resumption of the efforts to address all of the concerns between North and South, between the Houthis and the government, and the economic and social and political challenges in the country that would get us to a point where Yemenis could once again have an electoral process to allow them to choose their leadership. نعم، تحدثت اليوم عن ضرورة وأهمية الأخذ بعين الاعتبار مختلف المواقف السياسية في الجنوب ومختلف التوجهات السياسية في الجنوب، وهذا ما يتحدث عنه معظم المراقبين لقضية الجنوب. اليوم هناك مؤتمر حوار وطني أطلقه المجلس الانتقالي الجنوبي، ما رأيك بهذه الخطوة؟ Well, again, I think that these efforts to become more inclusive and to address many of these issues and to bring Yemenis together are all positive developments, and I think that we should encourage them. If we can, bring the South into an agreement. Again, in 2013, 2014, in the National Dialogue Conference, it was difficult to get a clear understanding of what South Yemenis wanted. If we can address some of those issues, but the process needs to be inclusive, and it needs to bring together Yemenis from all different political perspectives and parties and points of view. It can't be a selective process that leaves some Yemenis outside. وأخيرا سعادة السفير، أريد أن أسأل عن موقف إدارة الرئيس جو بايدن. اليوم الإدارة منشغلة بتبعات الانسحاب من أفغانستان والكثير من الملفات الداخلية الشائكة. الرئيس جو بايدن يتحدث عن ضرورة وقف الحرب في اليمن منذ أيام الحملة الانتخابية لانتخابات 2020. هل لا تزال الإدارة تملك نفس الحماسة ونفس النية وتمتلك الأدوات أيضا لوقف الحرب في اليمن فعلا؟
Well, I think that what President Biden promised was to support the political negotiations, to support the UN process, to support an end to the military campaign in Yemen. I think that all of those goals remain for the administration. I think that the Biden administration continues to support all of those initiatives. It's not the Biden administration that's not participating in the political process. It's the Houthis, and we really need to focus our attention on the Houthis to convince them that they can't achieve a military victory. And that they need to come back to the negotiating table and work in an honest and positive way to try to end this conflict. And I think if they do that, that the Biden administration would be very supportive of the efforts that are being made. شكرا جزيلا لك. Thank you. وفي الختام شكرا لكل متابعي رسالة أمريكا. ألقاكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم. إلى اللقاء ودمتم بخير.